Les premières images qu'on a vues à la télé ressemblaient à un feu d'artifice. Cette image est restée dans ma tête. Destruction for us is this constant war that is being waged against us. It leaves a void within us. Destruction is an act of violence, the undoing of the work of our ancestors, to negate the strength of a culture. ما في الواحد يعرف وين الحدود تبع انه يستسلم للاحساس اللي عم بحسه وما يعود يعرف يشغل حاله منه، او يفوت بدينايل ويصير عم يكفي بالروتين تبع انه بس انا مجبور كفي. The common definition of destruction is the action of causing so much damage to something that it no longer exists or cannot be repaired. But for as long as I can remember, we have been repairing, restoring, rebuilding, reconstructing. Arsenal is an upright piano taken apart. The instrument becomes a space for formal experimentation. But the installation is not so much about the destruction of an instrument as it is about dissecting a body in which elements that are supposed to work together are separated and silenced. La vraie destruction, c'est ce qui touche un peu à la dignité humaine. On sait que tout être humain actif dans la société intéresse quelqu'un. Mais dès qu'on passe à un âge de retraite ou bien de non productif, on devient absent, invisible. On n'existe plus. Quand on rentrait dans la galerie, on voyait des carrés noirs, on ne voyait pas des visages. C'était tellement sombre, il fallait vraiment s'approcher de chacun, il fallait se pencher, genre révérence, face à chaque personne de nouveau pour essayer de la reconnaître et de voir qui c'était. Je fais face à toute cette destruction, c'est un peu ce qui me fait travailler, moi. بحب كلمة ملون، بحب أوصف حالي بهيدا المصطلح لأنه أنا بتعامل مع اللون كمادة أساسية بشغلي. كانت هيدي التجربة إنه لوين بقدر أوصل بتعبير عن كل الأشياء اللي عم حس فيها بلون واحد هو اللون الأسود. الإنسان بالنسبة لي هو الكون وهو العالم، ومجرد ما يتدمر الإنسان ما في أسف على أي شيء تاني أبداً. I think any distraction is motivating for thoughts to be able to see it from different angle. The piece presents the political correctness term in a very fragile way, suggesting that it can be bent and twisted. That would lead us to misreading it and misunderstanding it. How do you reconstruct a city that has been destroyed? Downtown Beirut is a city that no one relates to. And so I built Stroll in a city in which the lamppost, the fountain, the streets, the walls still remember events of the past, but events that are too small to figure in history books. Avant, j'essayais de transcender cette douleur et de créer un travail beaucoup plus doux. Aujourd'hui, cette angoisse et cette douleur fait partie de mon travail. Il y a une ligne directrice comme un horizon qui coupe la plupart des tableaux en deux. Si on ne s'approche pas suffisamment près des tableaux, beaucoup de petits détails risquent de passer inaperçus par rapport au spectateur. J'essaie de canaliser cette violence et de créer un travail relativement serein. La destruction est toujours liée à la construction. C'est deux événements qui viennent souvent ensemble et je ne peux pas penser l'un sans penser l'autre. Les photographies sont des collages dans lesquels on voit des touristes se balader dans des scènes de guerre. L'image est tellement réelle qu'on y croit, mais que l'entendement, quelque part, nous dit que ce n'est pas possible. Deux univers parallèles qui coexistent dans une même image, qui sont mis en avant.
This work is meant to be reflection of the present reality, a way to dissuade people from committing destruction. My artistic practice is influenced by my connections with friends and family still in the Middle East. My experience is secondhand, but I mourn when I see or hear of parts of my heritage destroyed in those places I love. Through my art, I strive for empathy on the part of the viewer. مع الانتنسيتي تبع شو كان عم بيصير آخر فترة، كان بالنسبة لإلي مستحيل فكر بكيف الفن ممكن يكون طريقة لأستوعب، لأفهم، لمارس اللي عم بيصير. هيدي الفيديو انستليشن هي بتحكي عن مدينة موجودة بالمنطقة. كل مرة حدا منهم بيقرر بده يروح على الحرب بيعملوا معه تمرين على العزا تبع هيدا الشخص. اختارت صورة من كل حدا منهم، كان بدي انه هود الصور ينعرضوا للبيع لسبب كتير رئيسي اللي هي صار فيكم انتم تشتروا الميموري تبع حدا تاني لعلاقته بحدا بيحبه. I resist talking about destruction as a finite event that terminates everything around it. Wounds are not events that just happen in a second, in a split of a time. So I like to look at them as a phenomena or as a lesson on time. I think that my works reveal this feeling of a certain urgency that something has happened, something has penetrated the surface or altered this body, something has just entered and afterward it's never going to be the same. I don't call them ruins, but I call them houses. Because actually you can say that each one of our houses has been destroyed, physically or spiritually. I was thinking about Palestinian house, but actually now it represents houses in Syria, in Lebanon, as destruction is paramount in our region. Usually, the person who wages war wants something from that place. In our situation, I think the real and only goal is destruction. I grew up with destruction around me. It's part of the collective memory of every Lebanese. Destruction of a city, of an infrastructure, of home, of family. So I chose not to focus on the destruction, but to focus on that rising above the destruction. This was always present in my work, the dignity, the resilience, and the humanity that shine despite and above all. I Am One Acquainted with the Night is about those who knew darkness face to face. It's an exhibition that presents a series of testimonies of artists who lived through chronic destruction and chose, through their work, not only to describe it, but to understand it, to reconcile with it, and to transform it into a creative force.